Każdy start, każda With every konfrontacja sił session, i each athletic umiejętności activity which musi być involves power poprzedzona and skilled starannym ability masażem must be preceded by rozgrzewającym warm-up najważniejsze and partie special mięśniowe, exercises involving the bar, i w końcu gradually rozgrzewką increasing specjalistyczną weight. ze sztangą o stopniowo wzrastającym ciężarze. The final test I wreszcie is on the pomysł platform, przed sędziami i in front of the publicznością. judges and the Sprawdzian public. rezultatu wielomiesięcznych przygotowań. Pierwszy bój dwuboju olimpijskiego – rwanie. The first lift to be contested is the snatch, and demonstrating this is Tom Lostowski, world champion in the lightweight category. Brązowy medalista mistrzostw The Europy second i lifter mistrzostw is Stefan świata, Sochański, Stefan Sochański. bronze medalist in both Zwróćmy uwagę European na and bardzo World głęboki Championships, podsiad performing a pod very sztankę. deep squat under the bar. Młody i utalentowany zawodnik Here is the Waldemar young and Nikulski. talented lifter, Waldemar Nikolski. Ośrodek przygotowań olimpijskich We are na looking Bielanie. at the center of Tu w Olympic pawilonie preparation, treningowym na Bielanie. kadra naszych ciężarowców Here in przygotowuje training się do zawodów. pavilion, our lifters prepare themselves for competition. Oto fragment rozgrzewki, Warm-up is required która before every obowiązuje training zarówno przed and każdym before every treningiem, competition jak i przed session. startem w zawodach. Zestaw ćwiczeń specjalistycznych We're looking pomocniczych do at a set rwania of special sposobem supporting przysiadowym exercises w for the wykonaniu snatch zawodników kadry narodowej. using the squat style Celem tych ćwiczeń done by members jest of the opanowanie national team. techniki i These wypracowanie siły exercises help the specjalistycznej. athletes learn the Praca technique and mięśni ma special charakter power requirements koncentryczny. of the snatch. Mięsień pracując These muscles kurczy work się. concentrically Ćwiczą by shrinking rekordziści or świata shortening. w rwaniu. The athletes Czarnecki, exercising now brązowy are medalista world champions olimpijski, in the snatch. rwanie z wysokim podsiadem Kazimierz z różnych Czarnecki pozycji is startowych. an Olympic bronze Po medalist. mostu, ze zwisu The powyżej power i snatch from poniżej different kolan. starting positions of the Ilość platform is powtórzeń seen zależna now, jest od okresu from hanging treningowego. above and below W the okresie knees. przygotowawczym od 3 The do number of 5 repetitions powtórzeń, depends w on okresie the startowym phase of the training. 1 do 2 powtórzeń. In this phase of preparation, from 3 to 5 repetitions is used. During the competition period, from 1 to 2 reps are performed. Jan Wostowski is the vice champion of Europe, and he's seen here performing the power snatch and squat snatch off the blocks and from a hang above the knees. The wooden blocks help develop the pulling strength needed as the bar passes above the knees.
Zbigniew Kaczmarek, dwukrotny mistrz świata, Zbigniew Kaczmarek is a two-time world champion, showing us exercises which improves the technique involved in squatting under the bar, including the balance requirements. Here's a snatch using a narrow grip. These exercises improve flexibility of shoulder joints and force the participant to pull the bar as high as possible. The action of pulling and lowering the bar prepare those muscles most involved in the snatch, specifically those of the back and leg muscles. The work of these muscles is of an eccentric character. Even though there is tension in the muscles, they loosen during their work. To provide for an even longer pull during these exercises, support may be put under the lifter's leg. Opuszczanie sztangi. When the movement stops, the work of muscles becomes that of an isometric character. In other words, the length of the muscle doesn't change. The bar is stopped at its most critical moment. In such situations, the weight of the bar is equal to or greater than the participant's best personal record in the snatch. Ciężar sztangi zbliżony lub większy od rekordu życiowego rwania. During the training for the snatch, rails or power racks can be used. Remember that each training unit should not contain more than 3 sessions of the shown exercises. We are now looking at warm-up rooms of the World Champion site in Stuttgart. The clean and jerk lift will decide the winner of this championship. If the lifter is properly prepared, the coach has an opportunity to use different tactical situations. Popatrzmy teraz na walkę kilku naszych reprezentantów w czasie Mistrzostw Świata. On the platform is Zygmunt Smalcerz. Zygmunt Smalcerz. With this lift, Grzegorz Czura secured the bronze medal. Zbigniew Kaczmarek prepares himself for his performance, which garners him another medal in his outstanding career. By lifting this weight, Paweł Rapczewski has surprised many, winning the title of world champion. Now back in the gym, the champion of Poland, Stefan Latko, is showing his assistants exercises which he uses for developing strength and for mastering the clean and jerk. Notice the power, clean, and jerk with high squat. Polish champion Henryk Stepak is demonstrating the same exercises above the knees.
tym ćwiczeniu ważna jest faza. A very important phase of the power clean is the fast comeback to the full sit. It can be done from the hand or with the help of blocks. Tadeusz Rutkowski, the Olympic bronze medalist who is the strongest Polish lifter, makes a power clean and a hang clean. This lifter is demonstrating the power clean and jerk, which utilizes the squat-style clean. The Olympic champion Zygmunt Smotsers shows the power clean with split leg technique as an exercise for strengthening the back muscles and legs. The split leg technique, no longer used by most lifters in competition, was used by the Olympic champion Waldemar Bajanowski. The push jerk is an exercise of power and coordination. Należy dozować w zależności od predyspozycji zawodnika. Wybicie na unik jest ćwiczeniem koordynacyjno-siłowym. Jan Wostowski, the Polish champion, shows several support exercises using power racks which are designed to improve the second phase of clean and jerk. Successfully, we see the power jerk behind the neck using the split style and the push press. Front squats with the bar held on the chest are an excellent supporting exercise for the preparation of the first phase. Przysiady ze sztangą trzymaną na karku, jeden z bojów pięcioboju ciężarowego. Squats with the bar held behind the neck, one of the 5 basic lifts, is one of the most simple and important exercises for developing the needed power in the legs. Rutkowski's record in this exercise is 270 kilos. The power rack can be used in a few exercises for developing both phases of the clean and jerk. Squats from the bottom of the rack work the power point of the clean, in other words, coming out of the low position. Stawanie z krytycznego punktu.
oraz zamachy do wybicia góry. Power jerks off the rack are also helpful. Podrzut bez fazy zarzutu wykonany z pomocą stojaków. Alternating the leg position is an excellent exercise for preparing for the jerk. Są znakomitym przygotowaniem do podrzutu. Pulling and lowering the bar are examples of the most demanding type of work that can be imposed on the back muscles, as they require concentric, eccentric, and isometric work of those muscles. Zastosowane ciężary przewyższają rekord życiowy w podrzucie. Here we see exercises designed to develop power in the legs for the snatch and clean and jerk. For these exercises, more repetitions are needed compared to other supporting and preparatory exercises. Behind the neck, presses to strengthen the muscles of shoulder, girdle, and arm extensors. Pushing movements are necessary. Kettlebells are an old and well-verified training tool. Swinging the bells is an excellent exercise for developing powerful movements of the back muscles. Similar results can be obtained in the leg muscles while jumping when using the kettlebells in this way. A na obydwie te partie mięśniowe szybkie skłony. Bardzo ważną rolę w treningu. It is important that lifters include different exercises for improving power of the back muscles in their training. Here are some examples of exercises with some simple tools. Their construction depends on the inventiveness of the trainer. The multi-station machine helps to perform a large set of supplementary exercises quickly. With this machine, we can improve the efficiency of all muscles, and particularly those which tend not to get worked. Stwarza możliwość zastosowania jednocześnie dużego zestawu ćwiczeń uzupełniających. Na tym przyrządzie można doskonalić sprawność wszystkich mięśni, a szczególnie tych, które uważamy za najbardziej zaniedbane. Relaxing and stretching exercises must follow any intensive and exhaustive training. Some of them must be done alone, while others require the help of fellow lifters. The main reason for these exercises is to stretch the spine and to relieve stiffness in this muscle area. The cool-down period is an indispensable final element of every training session. The best form of cool-down involves lying motionless and totally relaxed with blank and in complete seclusion. Czechoslovakia was the site for the 1978 European Championships.
and the highlights of that competition follow. We are particularly interested in the excellent performance of the Russian weightlifters and their impressive records. Breaking world records requires a combination of two elements brought to perfection. One is strength, preparation, and the other is technique. This training film pays particular attention to the technique involved in weightlifting. Through technique analysis, we learn which skilled movements will approximate the optimum model or pattern. That skill depends on the degree of coordination and accuracy of movements, knowledge of movement repetition, imagination of distances, speed and reflexes. In weightlifting terms, it is simply called precise and fast execution of the snatch and jerk. Here we are at the 1979 European Championships in Berlin, where spectators are watching a great show. Pobicie rekordu świata wymaga połączenia dwóch elementów doprowadzonych do perfekcji: przygotowania siłowego i techniki. W tym filmie zajmiemy się właśnie techniką ruchu w podnoszeniu ciężarów. Pod słowem technika kryje się umiejętność wykonania ruchu zbliżonego do optymalnego wzorca. A umiejętność ta jest uzależniona od stopnia opanowania takich czynników jak koordynacja i precyzja ruchu, zdolność jego odtworzenia, wyobraźnia przestrzenna, szybkość, refleks. W podnoszeniu ciężarów określa się to po prostu dokładne i szybkie wykonanie rwania i podrzutu. On the platform is Gert Bonk of East Germany, the first man in the world to lift 250 kilos. Gert Bonk na sztandze ćwierć tony. Gert Bonk, sztangista Niemieckiej Republiki Demokratycznej, jako pierwszy człowiek na świecie podrzucił ciężar 250 kg. The Polish team marches in during the 1975 World Championships in Moscow. The world record holder in the snatch was Olympic champion Zygmunt Smalczyk, shown here demonstrating his form. Zbigniew Kaczmarek, also an Olympic medalist and double world champion, wins his next championship in snatch. The greatest surprise was delivered by Baldemar Govic. His lifts were outstanding in all regards, and he won a medal for his performance that year.
To begin the snatch, the bar should be lifted off the platform and moved to an overhead position in one movement. The champion of Europe and the vice champion of the world, Mark Lauren, approaches the bar. Let's take a look at the proper execution of the snatch. The placement of the feet depends on individual preference. The athlete must feel comfortable in his position and sure of his footing. The toes must always stick out a little bit ahead of the bar. The placement of hands depends on the position of the arms and flexibility of the shoulder joints. Only a hook grip will permit lifting of maximal weight. Większość sztangistów stosuje wysoką, dynamiczną pozycję startową, bowiem umożliwia ona zamach biodrami przed zabraniem sztangi. Pozycję niską, statyczną stosują Azjaci. Most of the lifters use a high hip starting position, which enables them to make a sweeping motion of the arms before lifting the bar. Zabranie sztangi z pomostu. Zwróćmy uwagę na... A lower hip position is used by Aritics and Hungarians. Now, as the bar is lifted from the platform, we turn our attention to the saddle-shaped back, and especially that phase which we'll call the hanging up. Większość zawodników wykonuje zawieszenie na tej wysokości. Sztanga dotyka lekko. Most lifters practice the hang at this height. Note that the bar brushes the thigh just above the kneecaps. Na jej późniejszą drogę. The proper height of the bar hang has a crucial effect on its later path. To jak gdyby gwałtowny wybuch energii nagromadzonej w mięśniach nóg i grzbietu. Dźwignięcie sztangi zależy głównie... This phase of the snatch involves a sudden explosion of energy from the muscles of the legs and back. A successful snatch is dependent mostly on this phase. The snatch ends with a full straightening of the back, hip joints, knee joints, and standing on tiptoes. Faza zejścia bezoporowego i podsiadu. Lekki rozrzut stóp. Notice the movement of the feet. During the latter phases of the pull, the bar, due to the force of its momentum, keeps moving upward while the lifter changes quickly into a squat position, followed by the arms being locked out overhead. Po opanowaniu równowagi, zawodnik wstaje z podsiadu. After a balanced position is reached, the lifter comes out of the squat position. The bar and the feet must be aligned. This position usually signals a good lift. Rubberized bumper plates on the bar allow the bar to be released without damage to the bar or the platform. The split-style snatch is seldom used anymore, although it was the style used by Waldemar Bojanowski, Trenus Polinsky, and others to garner many medals and break world records. The split style was used mostly by lifters with poor flexibility in the hip. Tylnożycowy stosowali głównie zawodnicy o słabej ruchomości w stawach barkowych. To illustrate how the muscles work, observe former world champion of Junior Olympics, vice champion Grzegorz Czura. An analysis of certain muscles used is absolutely necessary in order to set up proper power and technical exercises for each lifter.
In the starting position, we can see the structural work of the back muscles and of knee joint and hip joint extensors. Stawów kolanowych oraz biodrowych. W analizie pominiemy pracę mięśni przedramienia. The activity of the forearm, although an important area, does not require any comment. During lifting the bar off the platform, followed by the hanging phase, the most active muscles are the extensors, particularly the quadricep, which gains a mechanical advantage as the angle of the opening of the knee joint becomes larger. At first, they slowly straighten the back and hip joint. Then in the snatch phase, they work almost exclusively as these joints are fully straightened. Mięśnie pośladkowe, wielki i mały, oraz mięśnie dwugłowe uda. Początkowo prostują one powoli grzbiet i stawy biodrowe. A w fazie poderwania pracują niemal wybuchowo, dążąc do pełnego wyprostu tych stawów. W końcowym momencie fazy poderwania pracują mięśnie ramion dwugłowy i ramienny oraz zginacze stawów skokowych. Trójgłowy łydki. At the end of the snatch, the most active muscles are the shoulders, biceps, and humeral. The ankle joint flexors, the calf, tricep, shoulder girdle muscles, deltoid muscles, rhomboids in the back, the latissimus dorsi, and the main divisions of the trapezius. During the descent of the bar, a quick conversion takes place involving an undersit through repulsion from the bar, which is made with the hands and a conscious retraction of hamstring muscles in the thigh. After the elbows quickly straighten the arms, the muscles of the tricep and shoulder become primary movers of the action. Aktony przednie i środkowe. The bar stays overhead, held by a locked-out elbow position. As the lifter ascends from the low position, the extensors of the knee and hip and the adducting muscles of the thigh are relied upon greatly. Mięśni pośladkowych, wielkich i małych, oraz dwugłowych i przywodzicieli uda. Mięśnie grzbietu oraz obręczy biodrowej, barkowej i ramion pracują statycznie aż do przyjęcia postawy końcowej. The back muscles and the muscles of the hip girdle, shoulder girdle, and arm serve as stabilizers until the final pose is achieved. Here we see the former European champion, Zbigniew Kaczmarek, chalking up for the jerk. Jerking the bar with both hands is the second lift of the Olympic double lift competition. The clean and jerk requires two major movements. The bar is pulled to the chest, pozycja startowa wysoka, grzbiet nawet przesadnie wyprostowany. And after a pause, the bar is pushed overhead. The legs are flexed in a comfortable stance about hip width apart, and the toes are positioned ahead of the bar. The grip is shoulder width and a hook grip is used. Starting position is high, the back almost over-straightened. Let's take a look at the consecutive phases of the clean and jerk. Before taking the bar from the platform, the lifter makes a swing with his hips. The hang phase is now being demonstrated. All lifters end this phase right over the knees, in optimum height. This phase of the clean continues until the back, hips, and legs are maximally straightened. The phase of non-resistible descent begins with shifting the feet, eventually with a little jump back. The bar goes up after overcoming inertia and because of the momentum generated. A quick flexing of the elbows brings the bar to the shoulders and clavicle and sternum area.
When coming out of a low position, the most important thing is to keep the back straight and the elbows high. And here the jerk phase begins, also called the knockout of the ceiling. The back must be perfectly straight during moments of stabilization, the swing, the countering of the bar movement, and the jerk. When the bar goes up, the lifter quickly acquires a split stance beneath the bar. After securing the bar in this position, the athlete blocks first his shoulder and elbow joints, then the forward and back legs. Rozpoczyna się faza podrzutu właściwego, zwanego też wybiciem The split leg style when jerking the bar in the chest was discussed before. Presently, the split is used only in the jerk phase of the clean and jerk. In earlier times, the split style was preferred even by famous lifters who had strong pull but weaker legs. Zawodnik wykonuje zejście bezoporowe do pozycji nożycowej. Po opanowaniu sztangi w tej pozycji i zablokowaniu stawów barkowych i łokciowych następuje powrót nogi wykrocznej, a potem zakrocznej. Styl nożycowy w zarzucie sztangi na pierś był stosowany dawniej, obecnie tylko w podrzucie właściwym. Był preferowany nawet przez czołowych zawodników dysponujących silnym ciągiem, lecz słabszymi nogami. Dzisiaj służy tylko do celów treningowych. At the bar now is the Polish champion Roman Jasłowiecki. Rekordzista polski Roman Jasłowiecki. We will analyze the anatomical work of the muscles during the clean and jerk. Pracę mięśni podczas wykonywania podrzutu. From the front position, similar to the snatch, the back extensors work statically. During the pull of the bar off the platform, the same muscles work dynamically. Pozycja startowa. From the front position, similar to the snatch, the back extensors work statically. During the pull of the bar off the platform, the same muscles work dynamically. This phase of movement ends with the hang. The bar stays above the kneecap, and the clean begins from there. Jednoczesna, dynamiczna praca tych samych mięśni. During the clean, the back muscles, the gluteals, the quadriceps, and hip extensors will magnify the power and speed. Gryf znajduje się powyżej kolan, nad rzepkami i stąd nastąpi poderwanie. In the last moment of the clean phase, the ankle joint, extensors, shoulder girdle muscles, and those that elevate the shoulder begin to work. Pośladkowe, duże i małe, czworogłowe i proste uda pracują ze zwielokrotnioną siłą i szybkością. W końcowym momencie fazy poderwania włączają się do pracy zginacze stawów skokowych, mięśnie obręczy barkowej, naramienne i kapturowe, unoszące stawy barkowe, mięśnie zginaczy ramion. From a front view, we see the involvement of the shoulder elevators, shoulder flexors, and biceps as they begin their work. The dynamic work of these muscles accelerates the bar and energizes it. Relaxation of the leg muscles and simultaneous work of arms and shoulder girdle muscles help to straighten the elbows. Rozluźnienie mięśni nóg przy jednoczesnej pracy mięśni ramion i obręczy barkowej
Getting up and out of a low position is a powerful action. The back muscles work statically to prevent excessive movement of the torso to the front. Faza wstawania jest czynnością wybitnie siłową. Mięśnie grzbietu pracują statycznie, nie dopuszczając do nadmiernego wychylenia tułowia do przodu. This is a very hard assignment for the hip joint, extensors, gluteals, hamstrings, abductors, and extensors of the knee joints and quadriceps. Concentration before the jerk from the chest requires some stabilization of the muscles of the spine and back, as well as the muscles which block the knee joints. In this phase of the swing to main jerk, a short and conscious relaxation of the quadricep muscles occur, followed by eccentric work of these muscles. As a result, the bar moves slower. And then the concentric work begins until the knee joints are maximally straightened. Next, the calf muscles begin to work during the tiptoe standing position, which helps the bar move as fast as possible on the way up. The legs split to the scissors position, working the quadriceps in the thigh. In the rear back leg, the gluteus, hamstring, and calf are being worked. The back muscles and shoulder girdle muscles work by stabilizing or holding the torso straight. The arm muscles, triceps, shoulder girdle, shoulder, and trapezius work very hard to block the bar as the bar is held straight overhead. Czworogłowy uda, prosty uda, w nodze zakrocznej. Mięśnie pośladkowe, dwugłowy uda i trójgłowy łydki. Mięśnie grzbietu i obręczy biodrowej pracują stabilizująco, utrzymując tułów w pionie. Mięśnie ramion, trójgłowe ramienia, obręczy barkowej, naramienne i kapturowy pracują bardzo aktywnie w celu zablokowania sztangi na wyprostowanych nad głową ramionach. Po doprowadzeniu do pełnej równowagi układu zawodnik-sztanga następuje powrót nóg do After the bar is maintained in a balanced position, it is returned to the starting position. Zacznijmy od sposobów najprostszych. Once the exercise is performed, it's the trainer's responsibility to help the athlete analyze his performance. The simplest method is to measure the height of the bar during the snatch or the jerk. A video system is easy to operate and is an excellent and fast source of feedback information. The lifter can see his own mistakes and analyze them with the trainer. Przekonać się o własnych błędach i analizować je z trenerem. A camera with a stroboscope flash shows the way the bar moves at any certain time. But the calculation of the data takes a long time. There are similar advantages and disadvantages when using movie film. But from the picture of the tensometric deck, we can read the data right away and determine the values and directions of power at any time, such as the speed of the bar and its acceleration pattern. This device measures the dynamic characteristics of the bar movements. Movement of the bar is transmitted to the device through the measuring line, signals which then describe the path of the bar, its speed and acceleration that are created. These parameters can then be registered. Either the movement
characteristics of the bar or its speed and time can be registered, depending on the trainer's need. This piece of equipment is called an immediate feedback device because during the exercises, the trainer and the athlete get full data readout about the dynamic parameters of the lift during the exercise, rather than having to wait until afterward. This device was invented at the Sport Institute and made in the Technical Military Academy. Ćwiczenia przez zawodnika, zarówno zawodnik, jak i trener uzyskują pełną informację o przebiegu parametrów dynamicznych ruchu sztangi podczas tego ćwiczenia. The path of the bar movement is the most important indicator of the lifter's technical perfection. The ideal path has a shape similar to the letter S. This kind of path distinctively influences the gravitational loadings on certain joints. The picture of the movement's path shows the perpendicular height of the lift and blocking and speed of the bar in certain phases of the move. In reality, the paths of the bar movement are different and depend on the individual characteristics of the lifter. Let's take a look at some examples with a different number of path crossings. Each of these variants was used by a world champion. The differences in the bar movement also take place in the jerk. W praktyce tory ruchu sztangi różnią się od siebie i są zależne od indywidualnych cech zawodników. Popatrzmy na typowe przykłady różniące się ilością przecięć linii pionu. W każdym z tych wariantów były ustanawiane rekordy świata. Różnice toru ruchu sztangi w odniesieniu do pionu występują także w podrzucie. And again, let's take a look at the platform in Hvitogorgoro, where the record started with Mikhail Golishnikov. In the 60 kilo category, he set the world record at 165 kilos. Vartan Militosyan, in the 75 kilo category, improves the world record in jerk to 196 kilos. He was formerly a junior champion. Yurick Vartanian here beats the world record in the snatch with 175.5 kilos. 170,5 kg. One of the best lifters of all time, David Rigourteau, sets world records in 3 categories. Now in the category of 90 kilos, he improves his own record with 221.5 kilo jerk.
European and world records are the result of arduous training sessions by the lifter, of the coach programming the weights, and of the cooperation with experts involved in the various filming and data analysis devices shown earlier. Here we see the first world record by a Polish lifter, Marian Ginicki, during the 1958 World Championship in Stockholm. He succeeds with 113 kilos in the 60-kilo category. Since then, 18 Polish lifters, seniors and juniors, have set 141 world and European records. Od tego czasu 18 polskich ciężarowców, seniorów i juniorów wpisało na listę 141 rekordów świata i Europy. Mistrzostwa Świata i Europy juniorów. Mistrz Europy i wicemistrz świata seniorów Marek Seweryn przez 3 lata zdobywał medale i bił rekordy świata junior. Andrzej Kluczek został wówczas mistrzem świata i Europy w rwaniu z wynikiem 127,5 kg w kategorii 67,5 kg. To są najprzyjemniejsze chwile w karierze każdego sportowca. Robert Skolimowski, obecnie 4. superciężki wśród europejskich seniorów, w latach 1975-76 zdobywał medale na Mistrzostwach Świata i Europy juniorów, zarówno w rwaniu, podrzucie, jak i w dwuboju. W Gdańsku Skolimowski osiągnął wielki sukces, zwyciężając z 2 znakomitymi zawodnikami radzieckimi. Medalistów dekorował Węgier Tomasz Ajan, obecnie sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów. In our discipline, one looks for candidates under the age of 20. Therefore, the trainer or instructor should look for weightlifting candidates as young as those in their last year of elementary school, or as old as those in their first year of high school, provided that these candidates haven't already been identified as competitors. The simplest way to locate these candidates is to observe their physical education classes and to note the motor skills they demonstrate in class. Strength at this age is not the most important characteristic. Jumping ability, speed, and flexibility are more important attributes for candidates to possess. Gibkość u kandydata na ciężarowca powinna być na poziomie wyróżniającym go spośród rówieśników. It is important that candidates' bodies develop correctly. That is, that there is proper muscle development, strong bones, and good overall symmetry.
Another means of attracting younger people to weightlifting is by hosting exhibition matches during junior weightlifting championships held at schools. Wśród szkolnej młodzieży wicemistrz świata Golik i brązowy medalista olimpijski Rutkowski. An excellent way to attract adolescents to our sport is by exhibiting weightlifting training films featuring the truly great champions of our own country and the outstanding world-class athletes competing at international meets. Bardzo dobre rezultaty zainteresowania młodzieży uprawianiem naszej dyscypliny sportu dają pokazy filmowe o treningu naszych sławnych ciężarowców i w startach w międzynarodowych zawodach oraz niezmiernie interesujące młodych chłopców spotkania i rozmowy z wielkimi sportowcami. Przysiady ze sztangą trzymaną na karku, jeden z bojów pięcioboju ciężarowego, to najprostsze i najskuteczniejsze ćwiczenie w treningu siły nóg. Rekord Rutkowskiego w tym ćwiczeniu wynosi 270 kg. Popatrzmy teraz na walkę kilku naszych reprezentantów w czasie Mistrzostw Świata w Stuttgarcie. Na pomoście Malcerz. Kaczmarek przygotowuje się do boju o kolejny medal w swojej pięknej karierze. Wśród młodzieży Waldemar Baszanowski. Oglądaliście fragment Mistrzostw Świata. Waldemar Baszanowski answers questions about his career in weightlifting directed to him by young people. Kaczmarek, mój przyjaciel, z którym wielokrotnie występowałem razem. He mentions that winning a gold medal at the Tokyo Olympics was the highlight of his career. Obserwują się nawzajem, obserwują na treningach. Słyszy się legendy, nieraz plotki o formie swoich przeciwników. W sumie ciężko jednym słowem wytrwać. Jest to bardzo ciężki okres dla zawodnika. He also describes the tension felt at competition. Zawody, startuje się, wygrywa się lub przegrywa. How he anxiously observed his competitors and their training methods. Srebrny czy brązowy medal, jest to ogromna radość. No, kiedy się How he listened to all the stories and the gossip about the competitors' form. I dalej się trenuje, żeby za rok pokazać swoim przeciwnikom, no, że to był po prostu nie It's a difficult time waiting for the competition to begin. Tym najlepszym. However, it's quickly over and you have either won a medal or you haven't. If the latter is the case, there is another year in which to prepare. A good deal of work is required of all. Baszanowski himself, when he first began, never dreamed of bettering his Soviet competitors. The process seems slow, month by month, year by year. As for winning an Olympic gold medal, Baszanowski feels that it had great significance because the competition among the top 3 contenders was very intense, and he was declared the champion only in the last moments. Warszawie miała Mariana Zielińskiego. Można by tu opowiadać dzień i noc, zabrakłoby czasu, o mojej karierze, o moich startach, podróżach, przygodach. Nie wszystko da się opowiedzieć. Może w związku z tym macie pytania, które Was szczególnie interesują. Proszę bardzo, pytajcie. Postaram się odpowiedzieć.
Chciałbym się pana zapytać, co pan uważa za największe osiągnięcie w swojej karierze sportowej? Za największe swoje osiągnięcie sportowe uważam zdobycie złotego medalu olimpijskiego w Tokio. Dlaczego? No, nie dlatego, że był to akurat mój pierwszy złoty medal olimpijski. Nie dlatego, że zdobyłem go w sposób imponujący, nokautując swoich przeciwników wynikiem. Wręcz przeciwnie. Była to ciężka, twarda, nieustępliwa walka, gdzie losy medalu ważyły się, można powiedzieć, do ostatnich sekund trwania zawodów. Walczyłem wtedy z Marianem Zielińskim i z Kapunowym. Każdy z nas mógł zostać złotym medalistą. Okazało się, że mnie szczęście dopisało. Wygrałem go różnicą 200 gramów. Tyle byłem lżejszy od Kapunowa. Curiosity has won out, and 6 young men have decided to find out more about our sport. Those in charge will attempt to determine which of these 6 is naturally inclined to weightlifting. Kolega przeprowadził z nami rozgrzewkę? Tak. Przeprowadzimy sprawdzian dla kandydata na młodego ciężarowca. Pokazuję pierwszy stres. Będzie to tak zwany przesiadkowaniowy. They will observe the ability of the arms, shoulders, hips, and candidates' jumping strength. Przeprowadzony w klubie sprawdzian wyłoni najzdolniejszych i najbardziej przydatnych do uprawiania podnoszenia ciężarów. Chłopców należy zaznaczyć celem sprawdzianu. Proszę bardzo, pierwszy kolejności podchodzi. Sprawdzian ruchomości. Pressing indicates the capability of the arm strength and shoulder flexibility. However, the ultimate measure of strength lies in the candidate's legs and back. Wyciskanie daje wstępny obraz siły ramion i ruchomości obręczy barkowej. Sprawdzian siły głównie nóg i grzbietu. Squatting is one method used to determine the candidate's leg strength. Poznajemy moc nóg, czyli skoczność. And vertical jump is used to determine jumping ability. Both are very important to the weightlifter. An overall picture of the health and strength of the candidate is obtained by a thorough doctor's examination. X-rays help to examine the candidate's skeletal structure. If deviation in skeletal alignment or bone structure are detected, a training regimen to properly rectify them is prescribed. A także rozwinięcie wszystkich ścięgien i mięśni, szczególnie nóg, grzbietu i obręczy barkowej. Wbrew utartym opiniom, uprawianie ciężarów nie hamuje wzrostu ani nie powoduje płaskostopia. Przeciwnie, stopa staje się bardziej wysklepiona dzięki wzmocnieniu jej wiązadeł i mięśni. Niskim wzrostem odznaczają się rzecz oczywista zawodnicy najlżejszych kategorii wagowych. With younger boys, one begins by focusing on overall development. Proszę, bieg. Uwaga na klaśnięcie, będzie zmiana kierunku. Tak. Uwaga. Skorzystajmy z rozgrzewki przed ćwiczeniami technicznymi
tu omówić kilka spraw metodycznych. Z młodszymi chłopcami rozpoczynamy nauczanie techniki po wstępnym przygotowaniu ogólnorozwojowym. Przyrządem jest sztanga o bardzo małym obciążeniu. Może to być nawet sztanga drewniana. Z chłopcami starszymi trening ogólnorozwojowy i nauczanie techniki można prowadzić równolegle. Początkowo najlepszą formą nauczania jest forma analityczna. W miarę opanowania poszczególnych elementów przechodzimy do formy syntetycznej i kompleksowej. Proszę po pierścienie, 5 lub 10 kg każdy bierze. W pewnym dużym rozkroku, ramiona w górę i obszerne krążenia. Bieg przez płotki, lewa noga atakująca. A oto kolejność nauczania. The weights they lift are minimal. They may even be made of wood. With older boys, one can have a combination of overall exercise, including dumbbells, calisthenics, or with weights. More specialized training in weightlifting itself also occurs. Naukę rozpoczynamy od wyprostu. First, they are taught the classic weightlifting techniques, the stance, the clean lifting and lowering of the bar. These are the basic elements. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie tułowia w maksymalnym wyproście oraz na prawidłowe poderwanie. We start with the clean and proceed to an erect stance with a weight on the chest. It is an easier exercise to perform than clean and jerk. An important trait to be acquired is to straighten up fully, as well as to clean at the right points and with a proper speed. Należy pamiętać również o prawidłowej pracy nóg i samych stóp. W każdym ćwiczeniu stosujemy od 2 do 6 powtórzeń. One must also keep in mind the correct placement of the feet and the proper leg movements. This exercise is done using 2 to 6 reps in a 3 to 8 series. Back squats are a good preparatory exercise. Front squats are a good exercise for lifting the weight to the chest. There are many other exercises that help to prepare a weightlifter for competition. One can now move on to exercises designed to perfect the snatch technique. One most important aspect is that the spine be in a straight line for the snatch. Equally important is the position of the legs, the jump, and the way energy is used in lifting the weight. Hang snatches are ideal for this.
Nauczanie drugiej fazy podrzutu. Another method of lifting combines the snatch with a gradual but steady increase in the amount of weight as the exercise continues. For these exercises, one utilizes approximately 2 to 4 reps. The military press, as noted before, tells us a lot about the athlete's shoulder strength and strength needed for the overhead held position, in use at the end of the clean and jerk and that of the snatch. The split cleans require a somewhat longer pull than the squat cleans and therefore provide exaggerated work on the second pull prior to catching the bar at the shoulders. The split clean provides the opportunity to work on the drive from the shoulders and the timing of the split and, of course, the catching of the bar overhead. Pressing is made easier by lifting the weights from stands. This allows the athlete to concentrate on the pressing movements. Trening techniczny musi być poparty ćwiczeniami przygotowawczymi, siłowymi, które stopniowo będą rozwijać siłę. Proper training can be accomplished only by those exercises which utilize all the muscle groups. Oczywiście, jeśli sekcja takim przyrządem dysponuje. Training should conclude with stretching exercises. In addition to these specialized exercises, one practices overall physical training, which helps to prepare a young body for the stresses of weightlifting. Wyjdź za przedostatni szczebel, wytrzymaj, raz, dwa, trzy, dość, wymachy nóg, śpi. Luźno, luźno, swobodnie, dość, proszę zeskok. Dziękuję. Równolegle z nauczaniem techniki, one can combine light exercise with the outdoor terrain to round out this program of overall exercise. Do obciążeń w czasie treningu ze sztangą. Najlepszą i naturalną formą treningu ogólnorozwojowego jest atletyka terenowa, choć można włączyć do programu także inne elementy z lekcji atletyki i gier sportowych.
Piłka koszykowa to Basketball helps develop speed, respiration, jumping ability, overall conditioning, and a competitive spirit. podobnie zresztą jak piłka nożna. The same can be said of soccer, a favorite sport of most youngsters. Very beneficial to the weightlifter are elements of light athletics, such as starting, sprinting, hurdling, and shot putting over the head, which somewhat resembles weightlifting. Za głowę, bo ruch ten imituje poderwanie sztangi. An important part of overall training are what we call gymnastic exercise. The purpose of this exercise is to stretch the muscles, strengthen them, and keep them from cramping up. While planning each aspect of training, keep in mind such factors as the degree of difficulty of the exercises, activeness required of them, and the form used in their performance. These are necessary whether the exercise is general or specific. Schedule breaks or easier periods between strenuous exercises. Plan for 3 training sessions with weights per week and 1 overall exercise training session. In between the weightlifting sessions, sessions for jumping ability and flexibility are held. Oraz 1 trening ogólnorozwojowy. Lecz przed lub po każdym treningu specjalistycznym przeprowadzamy ćwiczenia skocznościowe, szybkościowe i zwinnościowe. Raz lub 2 razy w tygodniu, once a week or even more often, a sauna session can be scheduled. Można zastosować saunę. Once a year, if not more often, a trainer may evaluate a candidate's strength and development and determine if he is ready to take the next step. Participation in a competition. The trainer uses these times to assess the athlete's potential. It is obvious that the candidate benefits from the joy of success which he experiences from this sporting event. Zawody te stanowią podsumowanie pierwszego etapu szkolenia. Trener może sprawdzić umiejętności swojego zawodnika, a zawodnik przeżyć chwilę radości z pierwszego sportowego sukcesu.